frère. Enemy can be your brother. Ça peut être ton père. Enemy can be your sister, your father. Ça peut être ton ami. Enemy can be your friends. Donc tout ça, le diable peut justement les utiliser. Devil can use them to be the enemy. Mais il y a un ennemi qui est juré, c'est le diable. But there is the one enemy who is there is the devil. Lui, c'est le premier ennemi. That is our first enemy, the devil. Amen. Hein? Amen. Amen. Lui, on le chasse, on négocie jamais avec lui. You can never negotiate with the devil. We rebuke him. On n'a pas pitié de cet ennemi. We can never have pity to the devil. Parce que lui, quand il vient, Because when he comes, il détruit, he destroys, il tue. he kills. C'est ça son plan. That is his plan. Amen. Hein? C'est Amen. pourquoi il ne faut pas avoir pitié de lui. That's why you can never have pity on the devil. Nous allons lire We're gonna read Éphésiens 6, verset 12. Ephesians 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12. Mhm. For our struggle is not against flesh and blood, Mhm. but against the rulers, against the authorities, and against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Mhm. Another language? Ephesians Éphésiens 6, verse 12. Éphésiens 6, verset 12. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mhm. What is? Juste 12. Hein? Yeah, it was. On va parler de ça. Amen. Donc, la Bible dit ceci. The Bible declares this. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et We le sang, can never fight against the flesh and blood, mais contre les dominations, but we're gonna fight against domination, contre les autorités, authority, contre le prince de ce monde, de ténèbres, against the principality of this world. contre les esprits méchants dans les lieux We're célestes. gonna fight against the bad spirits. C'est pourquoi, peuple de Dieu, That's why, people of God, je veux vous dire quelque chose qui est important. I will tell you something very important. Nous devons lutter contre les ennemis. We need to fight against enemy. Ce n'est pas le corps ici, ce n'est pas la It's flèche, not physical, in the flesh, ce no. n'est pas le sang, non. We can never fight against blood. C'est trop spirituel. It's very spiritual. Cet ennemi-là, The enemy, il est très fort si vous n'êtes pas en prière. the enemy is strong when you are not in prayer. Il est très fort si vous ne portez pas les armes spirituelles de Dieu. The enemy is strong when you don't carry the spiritual. The weapon. C'est pourquoi on dit en 13, That's why they speak in 13. il dit, prenez toutes les armes de Dieu Carry all the arm of God afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Toujours en 13. We're reading in Ephesians 13, 6:13. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana siku ya uovu, na mukiishi kuyatimiza yote kusimama. Amen. 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 Ephesians 6:13.
Ephesians 6:13. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplates of righteousness in place. Amen. Peuple de Dieu, People of God, on a dit si on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. we can never fight against flesh and blood. Mais peuple, je vais vous dire quelque chose. I will tell you something, people of Ce God. combat, c'est trop spirituel. This fight is very spiritual fight. Ce n'est pas physique. It's not physical. Maintenant, on nous parle d'armes spirituelles de Dieu. They speak about the army of God. C'est là où c'est très important. That is what is important. Quand vous descendez, vous allez comprendre. If you go down, you're going to Il understand. y a l'évangile, There's il y gospel, a la foi, there's a faith, il y a la prière, there's a prayer, il y a beaucoup. there's many. C'est ce qu'on nous demande de porter. That's what they ask us to carry. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose. That's why I will tell you something. Un chrétien doit porter toutes ces armes-là. The Christian want to carry all those arms. Parce que ce combat, ce n'est pas un combat. Because when you fight against the enemy, it's not the fight you can fight Je physically. donne un exemple. I give you Si example. vous êtes un homme de prière, If you are a man of prayer, vous êtes un homme de prière, if you are someone who's praying a lot, et vous craignez Dieu, and you fear God, il est difficile que le diable vous joue de vous. it's very difficult the devil to play with you. Il est difficile que le diable scribe de vous. It's very difficult the devil choose you. Parce que plus vous priez, The more you pray, plus vous découvrez beaucoup de choses. the more you discover a lot of things planned by the Et devil. quand vous lisez Jérémie 33, verset If you read in Jeremiah 33, verset 3, verse 3, vous allez comprendre ce que la Bible dit. you will understand what the Bible declares. Nous lisons Jérémie. Can we read in Jeremiah 3, verse 33? Can you read in Jeremiah 3? Verset 33, 3. Jeremiah 33, verse 3. Jérémie. Jeremiah 33, verse 3. Jeremiah 33, verse 3. Call to me, and I will answer you, and tell you great things, great and unsearchable things you do not know. Peuple de Dieu,